Hi, I'm Kavita from Lifestyle Makeup Studio. இன்னைக்கு ஒரு ஃபோட்டோஷூட் பண்ண போகிறோம் மாடலுக்கு. அவங்களுக்கு ஒரு சாஃப்ட் பிங்க் கிளாம் லுக் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கின் ப்ரெப், அது பற்றின டிப்ஸ் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன். ஸ்கின் ப்ரெப்பில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேஷியல் ஹேர் ரிமூவ் பண்ணுறது. அந்த ஃபேஷியல் ஹேர் ரிமூவ் பண்ணலைன்னா என்ன ஃபவுண்டேஷன் என்ன பிராண்ட் காஸ்ட்லி பிராண்ட் பண்ணினாலும் யூஸ் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு அந்த க்ரே ஆகிறது, ஆக்சிடைஸ் ஆகிறது, அந்த மாதிரி பிரச்சனை நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ ஃபேஷியல் ஹேர் ரிமூவ் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் கரெக்டான ஸ்கின் ப்ரெப் பண்ணணும். தட் இஸ் மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கணும். ட்ரை ஸ்கின்னாக இருந்தால், ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருந்தால் டோனர் போட்டு நல்லா டோன் பண்ணி ஸ்கின் போர்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். இது எல்லாருக்கும் காமனாக தெரியும். பட் காம்பினேஷன் ஸ்கின் தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அந்த காம்பினேஷன் ஸ்கின்னுக்கு முதல்ல நம்மளோட ஸ்கின்னை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். லைக் ட்ரை ஸ்கின்னாக இருந்ததுன்னா மாய்ஸ்சரைசர் பண்ணிக்கிறது, ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருந்தால் போர்ஸ் மினிமைஸ் பண்ணுற மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது. காம்பினேஷனாக இருக்கிற பட்சத்தில் ரொம்ப லிமிட்டடாக யூஸ் பண்ணினா பெட்டராக இருக்கும். எந்த இடத்துக்கு என்ன தேவை, ஈவினிங் லுக்குனா கொஞ்சம் மாய்ஸ்சரைசர் அதிகப்படுத்திக்கலாம். மார்னிங்னா மேட்டிஃபையிங் ப்ரைமர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நல்ல பிராண்டட் ப்ரைமர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு கிளியர் கேன்வாஸ் கிடச்சிரும் மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ மேக்கப் பார்க்கலாம். Hi guys, this is me Suja. ஸோ நான் இன்றைக்கி ஒரு ஃபோட்டோஷூட்காக வந்திருக்கேன். இன்றைக்கி ஈவினிங் ரிசப்ஷன் லுக், ஒரு லெஹங்கா லுக் தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ என்னோடய ஃபேஸை நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். லெட்ஸ் see லுக் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஐ மேக்கப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஐக்கு கன்சீல் பண்ணுறேன். இப்போ என்னோடய மேட் கலர் முடிச்சேன். இப்போது கொஞ்சம் ஒரு ஷைன் கிளிட்டருக்காக கிளிட்டர் ப்ரைமர் கொடுக்குறேன். இந்த கிளிட்டர் ப்ரைமர் போடாமல் நம்ம எந்த ஒரு கிளிட்டர்ஸ் போட்டாலும் கரெக்டாக இருக்காது. இப்போ போடும்போது அழகாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஃபால் ஆஃப் ஆகிடும், லேஷஸ்லலாம் நல்லா தெரியாது. அதுக்காக கிளிட்டர் ப்ரைமர் போடணும். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் க்ளூ தான். ப்ரைமர் முடிச்சுட்டு இது மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் ப்ரஷில் இந்த பப்ளி இந்த ஷிமா கலரிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறேன். ஐஷேடோ முடிச்சதுக்கப்புறம் லைனர் இன்னைக்கு ஜெல் லைனர் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ ஃபால்ஸ் லாஷ் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஸ்மாஷ் பாக்ஸோட ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணுறேன். ப்ரைமர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபேஷியல் ஹேர் லைன்ஸ் எந்த பக்கம் எந்த டிரெக்ஷனில் வளருதோ அந்த டிரெக்ஷனில் அப்ளை பண்ணினா கரெக்டாக இருக்கும். கன்சீல் பண்ண போகிறேன். மேக் ஆரஞ்ச் கரெக்டர் எடுத்துகிட்டு எங்கெங்கே அந்த பிளமிஷஸ் ஒரு அந்த டிஸ்கலரேஷன் இருக்கோ அங்கே மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஃபவுண்டேஷன் பண்ண போகிறோம். ஃபவுண்டேஷன் டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்வாட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கணும். எங்கே ஸ்வாட்ச் பண்ணுறதுன்னா பெஸ்ட் டிப் cheek to neck
ஸ்வாட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கிறது பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இதே ஃபவுண்டேஷன் இவங்களுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன். நிறைய பேர் வந்து பியூட்டி பிளெண்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஃப்ளாட் ப்ரஷில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, தென் ஃபிங்கர் பிளெண்டிங்கும் பண்ணுவாங்க. எது பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டால் ப்ராடக்ட் அதிகமாக செட் பண்ணுறது பியூட்டி பிளெண்டர், பட் அவுட்புட் நல்லா வரும். ப்ரஷில் வந்து ப்ராடக்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும், பட் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். ஓவரால் அப்ளிகேஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் கான்டோர் அண்ட் ஹைலைட் பண்ண போகிறேன் வித் LA Girl ஃபவுண்டேஷன். ப்ளஷர் யூஸ் பண்ண போகிறேன், மேட் பிராண்டில். கண்ணுக்கீழே காஜல் பண்ணுறேன்.